I'm going to start off with an incredibly simple and basic question for Mr. Ishiguro. In the series Orias, in one of the episodes, the characters went to a city called Atlanta. And I know that you went to Atlanta recently, in the past couple of years, for a convention. And the city itself was run by a guy that appeared to be Captain Global from Macross, which I understand was your character most like yourself in Macross. So I was interested if you had any sort of affinity for the city of Atlanta. 西村監督の作品のオーガスで、主人公たちがアトランタに行く話がありましたので、そして石黒監督も、つい最近アトランタに行きました。そしてオーガスでは主人公たちがアトランタに行ったら、そのアトランタの市長がマクロスのキャプテングローバルになっていましたが、前回石黒監督はマクロスのキャラクターの中でキャプテングローバルが自分に一番近いと言ってましたが、これには特に何か意味などがありますか？アトランタ好きですか？いや、意味はありません。それ多分偶然だと思いますが、アトランタは言いましたと思いますよ。でもそれ以上の意味はないと思いますので、あんまり考えないでください。I think it's all a coincidence. I like Atlanta and all that, but don't read too much into it. 何しろオーガス作った頃はアトランタはアメリカに来るなんてことは考える必要なかったですから。After all, when I was making Orgus, I had never imagined coming to America, much less Atlanta. アメリカの人たちが僕らが作るアニメを一生懸命見てくれるなんて本当に考えたこともなかったです。I had never imagined that American people would be watching the animes that we made. I'll shift a little bit and ask a question for Mariyama-san. So, as a producer of many series at Madhouse, maybe you can tell us, obviously a great many are adaptations of manga series. And what I was wondering is, it's kind of a two-part question. Number one is, who usually makes the decision about what series to adapt into animation? Does the manga company, like the publisher, approach you and say, we would like to make an anime series of this manga, are you interested? Is it ever people at the anime production company that really like this and approach the manga artist? マルさん、マッドハウスでいろんなアニメのプロデュースをしてきましたよね。そしてその中には漫画が原作のアニメーションもたくさんありますが、漫画が原作のアニメを作るときはどういういきさつで作るんですか？まず出版社の方からこの漫画をアニメ化したいっていうことで、依頼が来るんですか？それとも、いろんなケースがある。非常に形としてはいろんなことがあります。例えば出版社がその漫画を売るためにアニメ化したいというふうに思うとき、その時どこのプロダクションでやるかっていうと、またハウスでやれやというケースもあるし、原作者がマタハウスを指定してくることもある。僕らの方からこの原作をやりたいというふうに提案することもある。作品によっていろいろ違うですね。どういうケースでもあるということです。Well, there are many different cases depending on the anime. Usually, the publisher wants to animate a certain manga, and they're thinking which anime production company to go with, and they go Madhouse. There are times when the original creator for the original manga artist, requests that his manga be animated by Madhouse, and there are cases where we like a certain manga and we suggest to the publisher that they animate it. The second part of that would be sometimes an anime adaptation starts very soon after the manga begins, and I know that in some cases even before the manga is created, they work together with an animation company to work out animating it. I know Shoujo Kakume Utena was done this way. The manga and the anime were actually created sort of side by side.
How often does that happen, and have you ever actually worked on any of those types of projects? 漫画のアニメ化には漫画があまり進んでいないまたは漫画がまだ始まっていない段階でアニメ化が決まっている作品などもありますよね。例えば少女革命ウテナでは確か漫画とアニメが同時進行で進んでいったと思いますが、丸山さんはこういうケースの仕事をしたことはありますか？ありますよ。連載が立ち上がるときにアニメ化も同時に考えるということで、まだ原作が全然揃ってない間にアニメの方がどんどん進む具合が早いですから、連載が週刊ならともかく月刊で連載するものもあるんですね。それと絶対同時にスタートしてもアニメの方が先にどんどんいっちゃうので、原作者と終わりのストーリーまで全部決めて、スタートするというようなこともよくあります。これも本当に原作者さんとか出版社との関係でどういうふうにやっていくかっていうのを決めて、かなりたまったものをやる場合もありますし、全くこれから立ち上げるものを一緒にやるということもあります。もうケースバイケースですね。Yes, I have worked on such shows before. There are many mangas where as soon as the serialization begins, they're already thinking about what to do with the anime. And with anime, the work moves along very quickly. So, with a weekly serialization, they can still sort of keep pace. But with a monthly serialization, the anime gets ahead of the manga very, very quickly. So in these situations, we have to talk with the artist and decide how the story is going to progress. And so it's basically just so you basically have to manage your relationship with the artist and the publisher in deciding how everything is going to progress. And there are going to be cases where you have a lot of material to work with and cases where there's very little material to work with. It's all very much case by case. I've got one that's actually for everyone. They can answer individually, briefly, however they want to do it. Is there a particular dream project, an adaptation, or even an original project that they've had their eye on, they've wanted to do for a while, and hasn't yet come to fruition either because of scheduling or money or some combination? 昔からずっとやりたかったプロジェクトなどありますか？アニメ化するとか、自分で関わってみたいと思うようなプロジェクト。こっちからお願いします。これ丸山さんにも話したことがあるんですけど、ちょっと内容が残酷だったり差別的な表現が多かったりしてなかなか実現できないかもしれないなって思われてるんですけど、手塚治虫先生の日本の、偉大な漫画家ですね、もう亡くなられたんですけど、手塚治虫先生のドロロをやってみたいなと子供の時から好きだったんで、そういうのがありますね。はい。Well, I've actually already talked to Mr. Maruyama over here about it in the past, and there are many factors that make this project very difficult to do, the content of the manga and the service in the manga, but a classical work by Mr. Osamu Tezuka that I've read since I was a little child, Dororo, I wanted to work on animating it.